Hello. I hope you are all happy and doing fine. Я надеюсь, что у всех все хорошо. You have been doing great job. We have a very nice 6 compositions coming, and now we have a short lection. Мы делали большую работу, и у нас есть 6 замечательных композиций, а сейчас будет небольшая лекция. Okay, I'm going to begin, and we go on directly, so I get to say what I had in mind. Сейчас Мия покажет презентацию, и уже перейдем непосредственно к тому, что она хочет сказать. Nice singing in the background. Yes. Там хор поет у вас на фоне, нам даже слышно. So, we are going to talk about developing the idea and making adjustments. And as we have worked with all of you guys, you know in practical now what I mean. Да, сейчас тема лекции будет развитие ваших идей и как бы внесение правок, но поскольку вы все уже практически прошли через это, то вы поймете, ну, на своем опыте знаете, о чем Мия будет говорить. So the fact is that we work with reality. We composers have our ideas and ideals. In our ideal world, everything works from the first beginning. But then there might be some problems like too little time. The song is too long or too short. Or somebody says that we don't want any devices. I was told this very angrily by a conductor once that no devices for me, no devices. You don't understand it, that no devices for our choir. Or somebody says it's too high notes or too low notes, or that it's too difficult. Ну, мы, конечно, все хотим, чтобы все получалось с первого раза и сразу начинало хорошо работать, но мы живем в реальности, и иногда приходится вносить какие-то изменения. Иногда говорят нам, что наше произведение слишком длинное или слишком короткое, или очень мало времени у нас, или оно слишком коротко, или мы не хотим вообще никаких делений в партиях, никаких дивизий, или слишком высоко, слишком низко, слишком сложно. У Мии был случай, когда ей дирижёр один очень так сурово заявил, что он вообще никаких дивизий не хочет, вообще никак нельзя, совсем нет. So here are some very important thoughts that go back to your beginning, the first vision you had of the song, and think, what was my vision originally, and keep that in mind. So don't lose the original idea of your first vision of the song. Здесь немножко советов. Первое — это постарайтесь во время этих правок не потерять оригинальное свое ощущение изначальное от композиции. То есть какой был ваш изначальный замысел? Попробуйте вспомнить это, вернуться к вашей изначальной идее и не потерять ее в процессе. And also think about what feelings do you want the singers to give to the audience, and what is the specialty of this particular song? What's the original quality that you don't want to change? И второе — это подумайте о том, какие чувства вы хотите вызвать у публики и какое у этой музыки свое оригинальное качество, которое вы точно не хотите потерять, своя оригинальная черта. And think about what was most important part and which parts are not so important when you analyze your music. Are the words the most important parts that you want the audience to understand the poem, for example? Or is the rhythmic drive most important part and we don't change that? Or is the harmony, and that means that you keep the harmony but change the rhythms or the words or whatever. You just analyze what is the most important part that I don't want to change. Попробуйте проанализировать, что
какая часть вашего произведения самая важная, какая составляющая. Это может быть слова, вы хотите, чтобы публика точно поняла текст. Это может быть ритм, это может быть гармония, и тогда вы меняете, например, ритм, но точно оставляете гармонию. Подумайте об вот этой составляющей, которую вы точно не измените. I think that we as creative people, if we are combined with critical thinking and positive attitude, then our careers look quite nice. Я думаю, что мы, как творческие люди, если в нас сочетается позитивный взгляд на вещи и критическое мышление, то у нас все будет хорошо. I know many good choral composers, like one Spanish one. I cannot remember his name, but he was like trying new songs with his own choir. And if the choir didn't perform it the way that he liked it or experienced that it was too difficult, he just said, "Can you give me the scores? Thank you." And he collected those scores, and the next day he would give another score of that song. Мия знает, знакома с одним испанским композитором, она сейчас не может точно вспомнить его имя, но он... Javier Busto. О, вот так его зовут. Да, и он все свои новые произведения, ну, по возможности, пробовал со своим хором. И когда он видел, что у хора не получается, что это либо слишком сложно, либо это не звучит так, как он хотел бы, чтобы звучало, он говорил, ну, дайте мне, пожалуйста, нотки, и на следующий день он приходил уже с другими нотами, с исправленными. So when the reality strikes, don't cry and be desperate and make a suicide or change career. Just have your scissors ready and your magnifying glass to look closely what to change and what to do. Then you will be flexible, and that makes you a professional. В общем, когда реальность на вас наступает и просит вас что-то поменять, не отчаивайтесь, не идите сразу бросаться в окно, все хорошо, просто будьте наготове, держите наготове свои ножницы и лупу, и будьте готовы быть гибкими, и это сделает вас профессионалом. As I said before, it's important to do 2 checks to each and every score. First, check the vertical sounding landscapes of the whole text, that you don't have any intervals that collide or sound bad. You just go one note after another to check the harmony and the voicings. Как я уже говорила раньше, очень важно делать 2 типа проверки, вертикальную и горизонтальную. Во время вертикальной вы играете одновременно все голоса и проверяете, что точно ли у вас нигде нет интервалов, которые бы вам не нравились, точно ли все гармонии звучат так, как вы этого хотите. And then sing the horizontal line with breathings, and is the line of the song pleasant, and so on. И потом делайте горизонтальную проверку, пропеваете каждый голос со всем дыханием, проверяете, удобно ли певцам будет петь эту мелодическую линию и так далее. To many of you, I've said, please make a recording because I really think that is a very effective way to check many problems beforehand. Многих из вас я просила делать запись, потому что я думаю, что это очень эффективный способ работы и очень помогает избежать многих проблем заранее. And really ponder your original idea. Are the lyrics now good? And would I choose this text if I was a conductor, and so on? And then think about your idea. That does it have quality so you can make even a bigger song or a smaller song out of it? Размышляйте над своим изначальным замыслом. Думайте, например, если бы я был дирижером, выбрал бы я такой текст для своего хора? Или можно ли эту идею выразить как-то короче или, наоборот, длиннее?
Now I'm going to give you some examples of developing your original idea. I just take out some examples and ways of working, and you are all very good composers, and you don't have to do like this. These are just different ideas from different perspectives, and sometimes I use these and sometimes not. But here these are just some ideas that may be useful for you. Здесь я просто предлагаю вам несколько идей, которые вы можете им не следовать, и совершенно не обязательно следовать именно этому плану, потому что вы все хорошие композиторы, и я сама иногда следую ему, иногда нет. Это просто как взгляд со стороны. This particular style of structural planning was told to me by an American arranger, jazz arranger Michelle Weir. Вот эта конкретная схема как бы планирования по форме, наверное, так будет правильно, была предложена Мией американским дирижером. What is his name again? Michelle Weir. It's a arranger. Не дирижером, простите, а аранжировщиком. Yes, she is arranging jazz songs, which usually have one verse and then a B theme. So it's like a very traditional form of the original song that they are arranging. So she makes a list of different parts of the song and then writes after it. First, I'm going to use for example, and the first verse is basses, altos are singing and others are singing C part, then the soprano sings and the others are singing do 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 do, and then comes male voices interlude, and she makes a list of the arrangement beforehand. Это женщина, и она аранжирует обычно такие классические по форме песни, и она делает себе такой план, примерный план того, что будет в ее аранжировке. Например, в части А это как бы вступление, женские голоса, все поют на А. Потом, например, в части Б вступает альт и поет тему, а остальные поют А. В части С это как бы второй куплет проводится у сопрано, а у других, например, ритмические слоги какие-то, там, ду-ду-ду. В части С можно, например, сделать вступление с мужскими голосами. В части Е это может быть хоровая часть. И где-то там потом вступление, проигрыш и финал. И вот так она заранее прописывает структуру своей аранжировки еще до того, как ее написала. This helps you to write very effectively and to make the plan first and then start writing. Это помогает очень эффективно работать и иметь перед глазами сначала план, а потом уже начинать, собственно, писать ноты. Now I'm going to talk about some risky points in arranging. One of them is, of course, jumps. Сейчас я немножко поговорю о таких сложных и опасных местах в разных аранжировках. Вот здесь, например, начну с скачков. And I try to use my own music just to show you that I can find these bad examples in my music anytime. И Мия начнет показывать и постарается использовать только примеры из своей музыки, чтобы показать вам, что в своей музыке она регулярно тоже находит такие ошибки. This song I arranged for a very professional group, King Singers, and that's why they can sing any jump, so I don't have to mind. But I have been doing this with the non-professional amateur groups, and they always struggle with this one particular place, one particular jump. Это произведение Мия писала для профессиональной группы King Singers. Они, в принципе, могут спеть любые скачки, поэтому здесь ей не нужно было это убирать. Но потом она делала ее с непрофессиональными коллективами, и у них всегда были проблемы в этом месте. So you see, I didn't help the singers at all to find the very, very fast jump, and you have to be
exactly in the tone, and it's piano pianissimo, and it's very it takes hours and hours to practice it, that it sounds just right. Здесь, как видите, я ничем не помогла певцам, чтобы найти точную высоту, при этом это еще на 3 пиано, и здесь должна быть очень четкая гармония, то есть нужно очень точно попасть, и это обычно требует часов, много часов практики, чтобы певцы смогли это спеть. So maybe I should make a variation for the amateur choirs where I could make an arrangement that helps them to find that jump. So when the next part starts, they already have easiness to concentrate on the sound and not the jump. Возможно, мне следует написать второй вариант аранжировки для менее профессиональных коллективов, чтобы как-то помочь им, чтобы они уже до начала, ну вот до появления этого скачка, они уже знали, куда им нужно попасть, и думали не о нотах, а о качестве звука. Then there is a thing that you have to think all the time, that human voice is an instrument that has to breathe. Ну и, конечно, вещи, которые вы должны все время помнить, это что человеческий голос — это такой инструмент, которому необходимо дышать. And it's very helpful and looks professional if the composer has thought about this. And here is an example of my writing where I could have done differently. И, конечно, всегда выглядит очень профессионально, если композитор подумал об этом заранее и учел это в нотах. Вот здесь пример, где я не учла необходимость дыхания. There is destruction coming on my way. Shiva knows, Shiva knows. Really, many singers sing it like there is destruction coming on my way, and then take a breath very shortly. So I could have left this note away. There is destruction my way, my way. Shiva knows, Shiva knows, Shiva knows, and so on. So I leave one note, this part away. It's unnecessary. Очень многие певцы на самом деле поют, делая очень короткое дыхание перед Shiva knows. И я бы могла эту ноту просто не писать, я бы могла дать им здесь время вздохнуть. So think about the phrasing of the music, and sometimes maybe make a last note a little bit shorter, and check also that if the phrase is ending, that each and every singer ends it at the same way, in the same way. Думайте о фразе и, возможно, в конце фразы оставляйте последнюю ноту чуть-чуть короче, чтобы у людей была возможность вздохнуть. И еще хорошо проверять, что у вас фраза у всех партий заканчивается одновременно, все заканчивают звучать одновременно. Okay, then I'm talking about pleasantness of voices and the role of the voice. And this means that usually we tend to do the melody line pleasant because it's the first one we sing. But then when we do the other voices, we don't think how pleasant the line is in the voice. Здесь я хочу поговорить о благозвучности голосов и о роли каждого голоса. Понятно, что есть такая тенденция у нас думать о красоте мелодии, поскольку это первое, что мы поем, что мы видим, но мы не задумываемся о том, насколько красиво звучат другие голоса, насколько приятно их петь. And also that if you make a small change, for example, da da dun dun, for example, the first time, but other time, da da dun dun, it's impossible to remember by heart. So if the place is almost the same, then I suggest to keep it in the original form. И помните о том, что когда вы делаете какие-то незначительные изменения, вот как Мия показала, то это певцам сложно выучить это на память, это приходится отдельно запоминать, поэтому я предлагаю, если место повторяется почти точно так же, то проще повторить его целиком, без изменений. Yes, and also that if, for example, a bass is singing doom, 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 the whole song,
they do not want to sing this song again. So Если у баса, скажем, вот такая партия всю песню, то он не захочет эту песню больше петь. So it's good to a little bit think about the experience what the one singer has as a singer of the song. Полезно думать о том опыте, который переживает один конкретный певец, когда поет вашу песню в любой партии. High and low tones. Now here we were working quite a lot, for example, with Igor, who is Georgi, who is a very good guitar player, and his instrument is the guitar. And sometimes it's very difficult to think that all my melody and my voicing has to happen within this range, within these notes. Здесь речь идет о высоких и низких нотах, и мы, например, много работали над этим с Георгием, поскольку он прекрасный гитарист, и его инструмент — это гитара, и иногда не очень просто понимать, что не очень просто помнить все время о том, что мелодия должна быть заключена в рамки определенного диапазона. And also in a choral work, it's very it's like an unwritten rule that for it to be satisfying for the singer, you have to use almost your whole range of voice to get all the colors. В хоровой музыке есть такое неписанное правило о том, что для того, чтобы певцу было приятно петь ваше произведение, следует использовать весь его диапазон, чтобы как бы раскрыть все краски. And sometimes also the instrument that you are playing is messing your composer style in singing. Here is a bad example of me. This is a song I wrote many years ago, and I was asked to write it for a female choir. Иногда еще вам мешает ваш инструмент, на котором вы играете как композитор. И вот это пример моей музыки, нехороший пример моей музыки. Я написала это произведение несколько лет назад, много лет назад, когда меня просили написать для женского хора. And I wanted it to sound. I started to compose, and I made the piano. I sang with the piano like this. And so on. So for some stupid reason, I was so in love with this piano part that I wanted to write it for the choir as well. Мия, когда писала это произведение, она вот так вот с фортепиано его пропевала, и ей почему-то так нравилась эта фортепианная фактура, что она ее перенесла в хор. So the poor sopranos are now singing. Not good. В общем, бедные сопрано пели вот так вот. So I ended up thinking that I'm writing for an a cappella choir, and then I have to rethink the whole arrangement idea. И в итоге она потом, еще раз подумала над этой идеей и поняла, что она пишет для хора а-капеллы, ей нужно вообще перестроить всю структуру произведения. But sometimes I really see that the piano playing is coming to arrangements, and sometimes it works, but sometimes not. И я довольно часто вижу, что вижу в аранжировках вот эту фортепианную игру композитора на фоне, и иногда это работает, но иногда нет. Then about the lyrics and text, I want to say to you that in general, I want you to avoid half words in voices. Here is one example. This is a Swedish song. Liv mot havslinjen ljushuset. Ljushuset means a lighthouse. So these are singing drift against the lighthouse. Drift against the light, says the first alto, and because it makes some sort of sense, I kept it.
and it was good, but usually avoid, because you might make very stupid, make the choir sing very stupid things if you cut the words in half. Да, я хочу поговорить о тексте и словах, и хочу вас попросить избегать в любых партиях, ну, как бы половины слов, не заканчивать слова. Здесь вот пример моей песни, это шведский язык, и они здесь поют о том, что плывите в сторону маяка, и, ну, как бы маяк у них состоит из, как бы, башня света, что-то такое, и альты поют как бы «плывите на свет», то есть там упускается часть слова, из-за этого немножко другой смысл, но это все-таки какой-то смысл, поэтому она позволила себе это оставить. Но вообще, в принципе, это довольно опасный путь, и может получиться что-то очень странное, глупое и нехорошее, поэтому лучше так не делать. For adult choirs, that could work in some cases, fine, because adults can concentrate and think about the whole thing. But for children, I would always keep that all the lyrics make sense. Для взрослых хоров это иногда может сработать, поскольку у взрослых хватает концентрации, чтобы думать о всем произведении и о смысле всего произведения. Но для детских хоров я очень рекомендую так не делать. Remember always to write lyrics to all the places, even if we are singing like la 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 la. So please, if you think la, so write it there, or if you think about something else, write it there also. Sometimes composers forget to write these small lyrics. Помните, пожалуйста, о том, что слова нужно писать каждой партии, и даже если вы в голове думаете, что они здесь поют ла и так будут петь все время, все равно подпишите это, потому что, в общем, нужно не забывать подписывать даже самые маленькие слоги. We had this talk with Valeria, an interesting discussion about, she thought about having la, but in that place I thought that la is as an accompaniment, a voice and syllable, it's very strong, and it's open interval, and it sounds very well. So sometimes the vowel of the syllable is very important. Is do or la or fu or whatever, or is it part of text itself? Мы имели такую очень интересную беседу с Валерией на эту тему, потому что у нее в аккомпанементе был слог «ла», и мне показалось... Сейчас, секунду. Меня слышно? Да. Ага. Извините. Мне показалось, что этот слог для того места, он был слишком открытым и очень хорошо звучал, потому что гласная «а» удобная, звучит хорошо, но она перекрывала сам текст, который, собственно, нес какой-то смысл. Поэтому думайте также о характере гласных, которые вы даете певцам. Это будет ду, ла или еще какой-то слог, или вообще часть текста, который поется у солистов. Then sometimes when we work with a choir and choral music, we find out that some particular bars take many hours more time, rehearsal time, than others. And this is one of those places. This is from a mass that I wrote. And for some reason, this was very difficult for the choir to perform. And you can analyze what's wrong with it. I myself thought that there is something wrong with it because it shouldn't take too much time to learn this, but its rhythmic flow is disturbed somehow in this particular place. Я еще хочу сказать о сложных, неожиданно сложных местах, потому что когда мы пишем для хора и потом присутствуем на репетициях, мы иногда выясняем, что какое-то место занимает у хора куда больше времени, чем все остальное произведение, и это неожиданно для нас. И вот здесь пример моего произведения, моей мессы, которую я написала, и потом увидела, что у хора эти несколько тактов занимают очень много времени. Вы можете
поанализировать сами, почему. Я думаю, что, видимо, ритмическая структура как-то их сбивала, и это было сложно. And also, when you follow the children choir practicing, you might find out that there are some particular places that are difficult. And it's okay if something is difficult and then they reach the goal and learn it. But it's like a place for critical thinking that is this what I want, and is this rehearsing worth it? И когда вы особенно присутствуете на репетиции детского хора, вы можете заметить, что какие-то места у них получаются у них получаются сложнее. И это неплохо, это нормально, когда есть какое-то сложное место, которое они выучивают, и потом получают от этого кайф, что они выучили. Но просто это такая точка преломления и точка, чтобы критически поразмышлять и подумать, а действительно ли это то, чего я хочу, и стоит ли вот эта сложность результата. Then go through your score and think, do you want to add their dynamics, accents, feelings, attitudes, sounds, introductional text, motivation, or pedagogical ideas or thoughts? So communicate as much as you can, because sometimes we write a little bit too little information, and sometimes it's good to leave it open, like in Olga's song. I said to her that she could write a little bit more performance marks, and Julia said, please don't write too much, because we conductors want to decide also about the performance. So, but please consider, so you make a choice yourself. Здесь момент про пометки в своем произведении. Подумайте, может быть, вы хотите добавить какую-то пометку о динамике, об акцентации, о мыслях и чувствах, которые должны здесь выражаться, о характере звука, какой-то, может быть, вступительный текст или какие-то педагогические или мотивационные идеи, которые у вас возникли. Попробуйте, хорошо, когда вы можете максимально контактировать и коммуницировать с вашим исполнителем, но иногда, конечно, можно оставить некую свободу, вот как в случае с Ольгой. Мия предложила ей написать побольше динамических обозначений, каких-то характеристик, но потом Юля сказала, что мы вообще-то дирижеры тоже хотим чего-то порешать и свою интерпретацию выразить, поэтому вот иногда можно оставить на откуп исполнителя. I have a friend in USA. She's a professor of choral music, and she has made some studies about stories behind the music, and she's very convinced that each composer should write a short introduction of their inspiration, what made them to write this music, because it gives very much to the choir performing it. У меня есть знакомая дирижёр в США, и она проводила такое своеобразное исследование об истории написания разных произведений, и она глубоко убеждена, что каждый композитор должен писать перед своим произведением некое пояснительное слово, вступительное слово про источники своего вдохновения, про мысли, которые его сподвигли написать это, потому что это очень сильно помогает дирижёрам. This is the final checklist for anyone. Recommendations just to go through this list. Have I done this myself? No, I'm very many times in a hurry and skip many points. But anyways, these are also things from our sessions. Here are, for example, the accompaniment thing. Does it help the singer or distract? This discussion we had with Daniela, that the accompaniment role is not to be a bully, disturbing the singer. It is supposed to be a help. And also, if you have an interlude, the accompaniment can help the singers to find
find the right place. Это такой финальный чек-лист просто для себя, для каждого из вас. А сделал ли я это, сделал ли я это? Конечно, выполняю ли я его сама? Ну, конечно, не всегда. Иногда я спешу и не успеваю что-то сделать, или я пропускаю какие-то пункты. Но этот чек-лист, он даже показал себя на наших занятиях. Вот, например, пункт про аккомпанемент, помогает он певцу или отвлекает. И у нас был разговор с Данилой на эту тему, что аккомпанемент не должен быть издевательством над певцом, он должен, наоборот, помогать найти нужную интонацию, высоту, и иногда полезно, например, вставить какое-то вступление, которое поможет, опять же, певцам понять, куда им дальше. And I had one classical composer, not this year, but some years before, and he was very into jazz music. He liked to do a jazzy style, and when he started writing it, it turned out that he didn't have the knowledge of the jazz music language. So we had to take to the very basics of the shuffle rhythm style and how to notate it and everything. So there are some music styles like polyphony, the Renaissance style, the romantic style, or the jazz style, or whatever pop style, and you have to ask yourself, do I master this style, or would I like to have some help of a really good professional with this particular style? So did you have these composer here at Gachina or somewhere? Yes. We had in Gachina, and the song turned out fine, but we really had to work with it because the style was a little bit. Да, Мия говорит о том, что у нее был здесь, в Гатчине, один раз студент, она уже далеко не первый год сюда приезжает, и он был как бы такой классической направленности, классический композитор, но ему очень хотелось написать что-то в джазовом стиле, но когда они начали писать, выяснилось, что он, не чувствует этого стиля, что он не знает азов, и ему пришлось начинать с самого начала изучать какие-то основы вот этого ритма, шаффл, еще какого-то джазовые моменты. В общем, всегда надо думать о том, владею ли я действительно этим стилем. Есть там много стилей, есть романтический, полифонический, там джазовый, поп. И всегда надо помнить о том, что задавать себе вопрос, могу ли я написать сам, или мне нужна помощь кого-то более опытного в этой области. So here I'm saying just good luck, but at this point I know that your songs are in a good shape. We are in good timetable because we started a little bit earlier. So this, for me, seems like a very good situation, actually. И сейчас я просто говорю всем удачи, потому что я уже знаю, что все ваши песни в хорошей форме, что они уже почти готовы, и мы вполне успеваем с графиком, потому что мы начали пораньше. Я за всех спокойна и очень рада. The first part of my work is always to check that the things that we give to the choir, their notes and their texts are okay, and that Julia can start her work. But the next step is to see that also the performance is well, and the accompaniment is something that works. And we can still make a lot of changes to that part, but the ideas come up when we rehearse. И моя первая задача всегда на таких мастер-классах является проверить, что, собственно, мы даем хору, какие ноты получает хор, чтобы Юлия могла уже начать с ними работать. Ну и сейчас мы эту часть преодолели, и дальше нам нужно проверить аккомпанемент, проверить уже полное, как произведение в целом выглядит. Но там мы можем еще вносить изменения, и, возможно, какие-то идеи будут приходить во время репетиции с хором. So we each day we go into new depths of each song. Каждый день мы углубляемся все больше в каждое произведение. So I want to ask you if you have any questions or thoughts about this developing your ideas points. Есть ли у вас какие-то вопросы или мысли по поводу развития ваших идей? Да, можно спросить? По ходу репетиции, возможно, вот
ну, какие-то дополнения к нотам, не нотного текста изменения, а какие-то штрихи. Да, то есть я могу их внести в партитуру и, может быть, даже всем детям поставить потом. То есть я могу это делать по ходу, верно? Is it possible that during the rehearsal process she will like feel like she needs more accent or dynamic or something to add in the scores? And so could she do this? Then of course give the children the right notes. Yes, I think you can do it, and it's. I think it's good that we leave some peace for Julia to work in her own way. But before the rehearsal or after the rehearsal, you may come to Julia and say to her that could this be possible to sing this loudly and this softly and so on. So it's possible, but to avoid this interrupting. Ну, конечно, хорошо оставить, конечно, можно это делать, но иногда хорошо оставить Юле тоже какое-то пространство для ее творчества и интерпретации, вот, но можно, например, после репетиции или до репетиции подойти и сказать, что вот я бы хотела, чтобы это место было громче там или тише, или как-то акцентировано, вот, но делать это так, чтобы не прерывать процесс репетиции. Actually, I would recommend or for example, to take a small recording to your cell phone and listen to it and think, what do I want to this song even more, and write down every thought, and then, for example, write to Julia or in a proper moment, go and say to her, look, this is the things that I would like to add to the performance. Хорошо, еще тут такой совет. Можно попробовать записать звучание хора там на телефон, на диктофон, потом послушать и записать идеи, которые у вас появляются, что вот, а я хочу, чтобы это звучало вот так. И потом, может быть, написать Юле или в удобный момент подойти и сказать, что вот я хотела бы такие правки внести в исполнение. Yes. For example, in Alina's and Georgi's song, I think that the voice quality should be a little bit different in the when we go on with performing. Now they are just learning the voices, but in short time they will try to find the right sound or the right attitude, and I think that this is needed especially in Georgis and Alina's work. Вот, например, в произведениях Георгия и Алины звук должен иметь какие-то особые качества, как-то отличаться, но сейчас они еще только учат ноты, но уже совсем скоро они смогут подумать над вот этим отношением к звуку, над качеством звука, и вот для этих двух произведений, например, это очень важно. And also, I would even think that some of the songs could work best without the score. For example, Alina's work, I think that could work best if the choir did not use the notes at all. Fedia's. What? You mean Fedia's? Fedia, yeah, Fedia song. Да, ну вот какие-то произведения, они вообще, может быть, лучше раскроются и будут понятнее и лучше, когда хор сможет спеть их без нот. Вот, например, это касается песни про Федю. And I think that for this old Alina's work is a nice example of the thinking that has been happening beforehand. That she was kind of, her mindset was there are very little things that we have changed. We haven't almost changed anything. So it shows that you already know how this children choir works. И вот, например, хороший пример, наша старая знакомая Алина, она очень многое продумала заранее, и это пример такого знания предмета, как бы умения уже писать, наверное, для детского хора, в том смысле, что нам очень мало чего пришлось изменить, почти ничего. То есть она о многом подумала заранее.
Do you have any other questions or thoughts? Have you, by the way, have you heard each other's songs? Have Кстати, you вы all heard? слышали произведения друг друга-то? We don't know if you have been there because we cannot see you. Да, потому что мы не всегда знаем, где вы есть или нет, потому что мы видим только хор, когда мы там присутствуем. Мы частично, кто-то частично слышит, потому что у меня класс рядом с тем классом, где дети поют, и я слышу их. Partly because Alina has a room near the choir's room, so she hears everything rehearsed. So I can say gladly that Olga has written a very nice song, a cappella, 3 voices, a very nice lullaby, soothing and calm. Ольга, Мия может сказать, что Ольга написала чудесную колыбельную, 3-голосную акапелла, очень мягкую, спокойную, прекрасная песня. And it has major and minor qualities like changing all the time. И там все время меняется, чередуется мажор и минор гармонии. Alina, the new one, has created a nice folk-like piece with a lot of rhythmic drive and strength and nice drive going on. Алина новая сочинила замечательную драйвовую такую песню с ритмическими элементами, очень сильную, яркую, тоже прекрасную песню. And it will teach the children to sing the same kind of things in a different characters and feelings in mind. И она тоже научит детей как бы вкладывать разные эмоции, разные характеры в звук, держать в голове. And this also will be a cappella. Тоже a cappella. So we have 2 a cappella songs which are very different, which makes me glad. Так что у нас 2 акапельные песни, которые очень сильно отличаются, это меня очень радует. And then Georgi's song is a jazzy song, and it has jazz accords and the shuffle feel, and we are now trying to find a pianist who could improvise with jazz harmonies and then maybe a bass player and drum player. We'll see what happens with the accompaniment. Need Pasha Melekov here from the last course of 19th. What? Olga will try to play like this. Yes. Да, Георгий написал песню в таком джазовом стиле с ритмом шаффл, и мы сейчас вот уже нашли, судя по всему, пианиста, который может играть по джазовым аккордам, импровизировать, и поищем басиста и ударника. And then we have old Alina's wonderful piece about the sea, and it will bring a little bit whispering sounds to the thing, and the nature elements, and also interesting flute and metallophone colors to the thing. And I'm very eagerly waiting to hear the whole partiture. И у нас произведение старой Алины про волны, про море, в котором есть элементы шепота, такого шептания, есть металлофон, есть флейта, и Мия очень ждет послушать всю партитуру, как она будет звучать. And Valerie's piece is really a catchy one for the ear, because when I was painting my house, I was always humming this song. I couldn't get it out of my head, and so it's very melodic, and you will also have a flute there, which is very nice, and it will really, everybody will remember this song after they heard it. И у Валерии такая очень запоминающаяся мелодия, которую Мия напевала все время, пока красила. Она в промежутках успевает красить дом и напевала эту песенку. Я тоже, честно говоря, ее все время напеваю. Она очень крутится в голове, и я думаю, что после концерта все тоже запомнят ее. And then we have our junior member. I don't know if Danila is there. Данила там вообще? No, we cannot see him here, but
he is very young at age, but he has a very particular style. It's a very crazy one, and I have worked hard to make it a little bit easier for the choir. But in the end, I think it will be a very fun add to our combo, and he will have 2 saxophones and a piano playing very crazily in the background. Да, и наш самый молодой участник Данила, которого мы, к сожалению, здесь не видим, но, несмотря на его возраст, у него уже есть довольно определенный стиль, и он такой с сумасшедшенкой, и Мия долгое время пытается, ну, вот сейчас уже ведется работа над упрощением материала, чтобы хор мог его исполнить, вот, но у него будет в качестве аккомпанемента фортепиано и саксофон, которые будут играть совершенно сумасшедшие вещи на фоне. And the real risk with this song is that the jumps and harmonies are very difficult, and how to get the young ones to remember them so well that they can sing it very strongly, so that it gets the crazy idea. If they are being like this, then it doesn't sound crazy enough. Да, 2 саксофона, я не знаю, сказала или нет, вот. Но сложная вещь в этом произведении заключается в том, что там скачки и непростые гармонии, и поскольку у нас совсем юные певцы, то нужно как-то сделать так, чтобы они их пели, чтобы они их запомнили и могли ярко их исполнить, чтобы они не думали, что вот туда ли я вообще пою, та ли эта нота, потому что иначе не сработает. Но в целом Мия думает, что это будет очень все равно яркое произведение, очень веселое. Sometimes it's not so fair if somebody writes a very difficult piece with difficult jumps and everything, so they steal a rehearsal time from the others, and this we of course try to avoid by giving rules that every composer has the same kind of amount of time to practice. But in real life, I've experienced it. I was asked to be a composer for song bridge project, and we were 3 composers from different countries, and we had all 3 different children choirs, and each of one would compose a song for these 3 choirs to sing together. And there was one composer who wrote very bad music, and it was very difficult, and so I was always struggling because they were only rehearsing this awful song. Да, Мия говорит о том, что очень важно и в нашем курсе в том числе, чтобы композиторы писали примерно одинакового уровня сложности произведения, потому что если у кого-то есть сложные скачки или гармонии, то он как бы крадет время репетиции у остальных, потому что приходится проходить это место, учить. Вот. И Мия рассказывает, что она участвовала в одном проекте с 2 другими композиторами, и там было 3 детских хора, которые должны были составить сводный хор, и они должны были исполнять их произведения. Вот. И один из 3 композиторов писал очень плохую музыку, и это была очень сложная музыка, и они все время репетировали только эту ужасную песню, и Мия с ними пыталась как-то добиться, чтобы другим тоже уделили время. Yes, but do you have any more questions? We should soon end this session. Please ask. Если есть еще вопросы, задавайте. Нам скоро пора заканчивать, потому что еще хоровая репетиция вечером. Вроде нет вопросов. Okay, that's all. That's all. Okay. So we are closing this session for now, and I hope that you have a nice day. We continue with 3 composers today in our children choir, and we are going to have pianists with us. Да. Nice. Сейчас мы тогда закрываем эту сессию и встретимся еще с 3 композиторами сегодня на хоре и уже с концертмейстером. So you all have a nice day. Всем хорошего дня. Thank you, Rosa. Bye-bye.